đến với phần 2 của sự kiện Netpoleon Solution Day năm 2023 và hãy giúp cho chúng tôi tạo ra phần thứ hai này bằng một tinh thần đầy năng lượng đến từ một tràng pháo tay thật lớn đến từ tất cả quý vị, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chắc hẳn là thông qua 20 phút vừa rồi thì chúng ta cũng đã có những câu chuyện nối dài và có một khoảng thời gian để nạp thêm những nguồn năng lượng mới, sẵn sàng tiếp cận với những thông tin tiếp theo đến từ các hãng bảo mật trong sự kiện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, giống như chúng tôi đã chia sẻ từ trước thì ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian quý vị sẽ cùng kết nối với đại diện của hãng SentinelOne. Và chúng tôi cũng xin được chia sẻ rằng đây là công ty hàng đầu trong lĩnh vực EDR và XDR và nền tảng Singularity của SentinelOne tập trung phát hiện, ngăn chặn và phản ứng các cuộc tấn công ở các thiết bị đầu cuối. Có rất nhiều những con số biết nói để nói về thương hiệu này mà chúng tôi có thể chia sẻ trong sự kiện ngày hôm nay. Hơn 11.000 khách hàng bao gồm Fortune 10, Fortune 500 và các công ty Global 2000. Cùng với đó là rất nhiều những khách hàng thuộc khối chính phủ và doanh nghiệp nổi tiếng đã tin tưởng giải pháp của SentinelOne. Và ngày hôm nay với những trải nghiệm của họ thì đại diện của SentinelOne sẽ chia sẻ với chúng ta về Humanizing HDR Evolution of Cyber Security with just one click. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với giám đốc kênh phát triển đối tác SentinelOne khu vực APAC, bà Coco Wang. And ladies and gentlemen, and right now, please welcome Miss Coco Wang beyond the stage with your round of applause. Welcome. Thank you. Hey, hello everyone. Thank you very much for your time. So I hope everyone freshen up after the break. So, and I'm glad I'm the last session before the lunch. So this is my today's topic. So I do not know how much information or how popular about the XDR topic in Vietnam. So last 2 days I've been reading some news online, and I know there's a big cloud adoption since 2020 in Vietnam market. So maybe this is something will be relevant. So just a little bit about the agenda. So the topic I want to discuss is XDR landscape. Just give some insight about what's going on with the XDR market. And I would like to emphasize about some cloud security challenges, because I know this is a Vietnam market's direction. We are going to have a big adoption by 2026 on majority of the services will be moving to the cloud. This is what I understand. And time to contain, I will explain later. So, on this diagram, so I just want to highlight a few things. Maybe you are figuring out how you want to rate this. Just let me explain. So everyone know what is a threat, right? So we are in security, what we're dealing with every day, threats. You can say, call it malware, call it whatever form of the threats that keep coming. And as we're dealing with the threats, and we have to invest a lot of resource. So what kind of resourcing we talk about? Purchase security solution, hiring security experts, IT security, operational staffs. So all these are part of the resourcing in handling and countering the threats every day. However, we are facing a very common issue in this market. As the threats still going up, evolving, and we see there's a lot of resourcing has been invested in addressing the issue, but it doesn't close the threat efficiency gaps. The gaps grow bigger. So a lot of times when I talk to the customer always asks me a question, say, year over the year, we have to increase our security budget. And we have to shift our project to priority, to dealing with all kind of the issues that happens on endpoint, on the network, because of security concerns. But why I still seeing the gaps? And the effectiveness just not there. So a lot of customers facing this pain point as they have more data to protect, and there has more security tools they adopt, and they have to handle so many more people, and also will not translate this to a better outcome. So often the customer asking me, am I going on the right path?
So they're very lost. We can't just keep relying on buying the point solution to address the issue. I want to look at the security infrastructure or security structure as a whole. So what's the best solution? Because everyone come to me say, I'm selling something to you that is the best to help you protect your email. That's the best to protect your network traffic. That's the best to protect your endpoint. But it doesn't give me the result. What's the result I'm looking at? The security effectiveness is just not there. So a little bit more on the background about the XDR. So I know what does the XDR to address. So now we are knowing the challenges. So probably you're also familiar with all the issues I have mentioned just now. So let's look at the evolvement of XDR. So I hope everyone know what is NGAV, if you still remember 5, 6, 7 years ago. So when the market has been moving from the traditional antivirus, and the customers say, we do acknowledge the reputation-based service is not enough, is not sufficient to protect ever-evolving threat markets. So we need something more intelligent to address the new malwares. So there's this NGAV comes out. What does NGAV difference from the traditional antivirus? NGAV has a machine learning. So it has some self-learning algorithms. So it doesn't look at the threats or the malwares or the malicious behavior, but is reputation. So that will somehow address some zero-day attack issues. So for the period of time, we see a lot of NGAV players start to come out in the market. And what they start to address is that how many threats we can catch, how many 0 days we can catch. So after a while, after the customer adopt the solution, they deploy in their network, and they start to using. They start to feedback to me. They say, we face another issue. Because suddenly, I switch from traditional antivirus to NGAV. And the number of the threats we are dealing every day is double or threefold. But the challenge is, how do we know? How do we know if it's really malicious or it's just a false positive? NGAV has a reputation about the high false positive, if you remember. And the challenge with the customer is how to identify. Not every of the IT personnel are cyber security trained. They can't tell if you say we flag out something is malicious by your NGAV vendor, but you have nowhere to prove, to conform if this is something real malicious. So they have no visibility. So with that, the EDR market start to evolve. So you start to see those traditional antivirus or NGAV players start to invent their EDR solution. So what does EDR give to you? The EDR will provide you the insights. The detection and response is based on the understanding of the threats. So from that aspect, you reduce the false positive significantly. And at the same time, it will give you the IT security operation team more understand or more insights about what exactly this is a malicious element about, how it correlates with other indicators has been detected. So even last few years, we're still hearing EDR a lot because there's a lot of EDR solutions out in the market, and they have different qualities. So, but it's still a very popular solution. Why? Because there's this something never change. Endpoint sees everything. So traditionally, people say endpoint is the last layer of defense if you're looking at endpoint placed in the organization. But today, everyone work from everywhere, BYOD, on your own device, but you still need to use endpoint. So endpoint is still the key elements in the center of the security protection. But with that, there's another challenge has arisen. So yes, we understand endpoint better. We can catch the malware that have a malicious behavior on the endpoint. And we have the insight, which is the EDR report we'll provide to you. But today,
we have so many collaborations in terms of the secure application adoptions. We use the application in the cloud. We use the application installed on the machine. And we also use the application that developed by the company, hosted by the company. So all these applications will introduce additional attack surfaces. If you believe that today, somebody actually just said to me yesterday, I feel the threats, the essential about the threats is how many username and password you need to use. As long as you have an application, you need to use a username and password, that's additional attack surface. That's true. That's true also. So because whenever you have additional access to certain informations and or data, they reside either in the cloud or inside or outside the network, that's a potential, the risks. If the credential being compromised, this information could be stolen. And look at all kinds of attacks today, regardless they're ransomware, regardless they're 0-day, they come from the network, they come from your endpoint. What's the goal they want to achieve? Your data, right? So the information, it doesn't matter what's the way. So with that, the customers say our challenge today is not only the visibility on what's happening on the endpoint. We want to understand with so many solutions we have been using. So what's the collaboration of that? And what can give us a better understanding what's the impact of such behavior or such malicious incidents that will affect my organization as a whole? So that's where we see why XDR is in demand. Because what does XDR means? It's extended detection and response. So that means the XDR platform, a well-designed XDR platform should not only looking at the matter of certain solutions. It should look at all sorts of the solutions that are used today, internally or externally as a whole. And this collaboration and can be united on the XDR platform. In exchange, it gives you the full analysis and all insights and all collaborations about the certain incidents. So it's widen your visibility and brought you more in-depth insights to understand the incident better. So what's the outcome? With you understand the incident better, you can react better. You can protect your organizations better. So this is why you start to see XDR become a very popular topic today. So here, I would like to highlight something from SentinelOne. So we are, as a native XDR solution provider, and we have this open source platform. So we take, as you can see, if you look at from my left, so we take the intelligence or informations from various resources, either is from the hardware or software or cloud, it does not matter. So all this information can be ingested into our Singularity platform. So Singularity XDR is our solution name, is our branding, Singularity. This platform is not a log collaborator. So as you can see, we have a lot of intelligence and analysis engines built into this intelligence form. So what do you expect from that? You may see the logs ingest into our Singularity platform. But with the platform, the intelligence, the engines built in, will understand, will analyze, and provide you the intelligence, the process the intelligence. That means is more relevant, more accurate, instead of just give you the raw data. So we are different. And as an outcome, what do we want to deliver, what we want to achieve, is that we will achieve the result to give you the coverage on any digital surfaces you're using today. And we also give you the analog of the surfaces to tell you why in this incident and set extra number of the applications that involved are relevant and what kind of intelligence we share with you. And amazingly, we also share the policy enforcement across the platform. So with that,
Do you think we help the customer to answer this question? Well, the customer has a challenge is continue invest new security solutions, facing more threats, but just don't see the effectiveness because they're all running on its own. They're all running on the independent solutions. So even you have the SIEM solution, what they give to you is the collaboration of the logs. You still need a SOC analyst level 1, 2, 3 to understand the issues and take the manual justification or resolution. But with adoption of our XDR platform, we give you all these elements in an automated format and on our XDR platform. So what we want to achieve to bring your security effectiveness to ever increased speed. So this is where the key value we positioning our XDR. We are not only looking at the endpoint. We are not looking at the point of the solutions. We are looking at the overall effectiveness of your security posture in the environment. So if you never heard about SentinelOne, I hope that's not the case. Or SentinelOne is a branding that new to you. I would like to just give some introduction. Our technology has been in the market over a decade. And as a company, we are just listed about 2 years ago. And the moment we become a listed company, we quickly move up to the Gartner Magic Quadrant leadership. So we are top 3. And with the other leadership, highlighted in the Magic Quadrant, they have been in the market is way longer than us, 20, 30 years. So I would say, as a listed company, SentinelOne is still a young company. But that's the market confidence. So because the Gartner is public, right? So because we have the solid solutions, that makes us become in the leadership Magic Quadrant. And this is some information we can share. I believe probably up to today, we have more data to show the higher percentage than this. But what I'd like to highlight, if you want to study a little bit more about this SentinelOne solution, you can go to the Gartner Peer Insights. So personally, I like Gartner Peer Insight as a tool because I can select 2 solutions and compare them side by side. So on Gartner, we have a very high, Gartner Peer Insight, we have a very high percentage rating. We are 4.8 to 4.9. So I encourage you to take a look at our public results on all this public platform. So now moving on into the next topic to talk about the cloud adoption. Because whatever I talk about is cloud relevant. So we have to step back to understand, do I need this XDR? So here we analyze why. So this information actually I pulled out last week, a lot more about the Vietnam market. What surprised me actually, based on one of the research report they highlighted, by 2020, so the cloud service market in Vietnam is already 190 million. And based on the forecast by then, so they expect the market will grow by another 20% by 2026. But as of this year, the latest result, they already forecast even by 2025, Vietnam market can achieve 500 million cloud adoption. So this shows it's a very fast-moving market with moving into cloud, which is actually surprised me a little bit as well. Because I came here more than 5-6 years ago, I hear everybody talking about the infra security, modern cloud. But now it's changed. The market has changed. The needs is there. Of course, the challenge is there as well. So what are the challenges? It's a platform. Because cloud is new, it gives us a lot of benefits and the efficiencies, cost saving to moving into the cloud. Protecting the cloud environment is a challenge because the traditional security solutions does not designed to cater for the cloud solution. So you need to have some players who are expert
in cloud. They born in the cloud company, they call this kind of company, and they have the expertise to develop a security solution to address all sorts of the challenges that are happening in the cloud. So first of all, let's look at what are the challenges. So the real-time threats require real-time detection. It's just like our endpoint environment. There's a runtime situation in your cloud environment because you're putting your server there, you're putting your endpoint, you're putting your data there. That's a real-time scenario. So imagine when something happened that could compromise your workload, that could generate lateral movements to compromise your cloud infrastructure. What are the security solutions you have to address that kind of issues? Some customer told me, say, I put in my cloud on Google, I put in my cloud on Amazon, AWS. Shouldn't they provide the security protections to us? I would say minimal. So that's the reason why AWS have their own marketplace to encourage you to purchase additional security features. This is common because security is not their core business. Their core business is to provide the cloud solution, the cloud space, the cloud adoptions, where the security, they leave it with the security professionals. They leave it to you, the customer, to pick your right security solution to protect your cloud environment. So what is needed to protect this cloud environment? I think today we have a various security concerns regarding cloud. But if you want to talk about runtime protection, that means when you're running some cloud instance, you want to ensure there's no ransomware execution on that instance. You want to ensure there's no zero-day attack on that instance. So what you need is a real-time workload defense. That something monitors every movement in your cloud instance to ensure the maximized protection with that runtime duration, and to address the various solution, either be ransomware, zero-day crypto miner, which is very, very common in the cloud environment because the attacker know you don't really monitor your cloud environment that much. And also Trojan and memory injections. So this is just some example. So besides the active protection or proactive protection, another needs is a forensic and the visibilities. Because my customer tell me, say, I've been using my IR services through the party. The guys are amazing when they're doing the forensic on the Windows machine, on Linux. But when it comes to cloud environment, they need a collaboration with a lot of depends on my cloud architect. Why? The knowledge. Okay? So if I'm IR, trained IR, not necessarily I'm superb in cloud. So that's a challenge with the human factor, right? So, but you need to have the forensic visibility with everything that makes sense and happening in the cloud to provide your IR team, provide your SOC team a fully understanding about what's going on. So to overcome that knowledge, the cloud knowledge, is something else that hard to address with the traditional players. Well, with our platform, like I mentioned, our XDR platform, we automate all this process and we provide you a complete result and report that you can easily understand the incidents, regardless where the incidents happened. So here I want to share something more crucial. So time to contain. So you can read about the explanation, what is the time to contain. But have you think about, so when there's some incident happen in the environment, until the incident being resolved, in this between, what is very crucial? When first incident happened, what you want to do? Stop and contain. Contain the breach to at its best effort, to the shortest, so to prevent further damage into the environment. So look at this elaboration. So basically, the contain and response is a very precious time that determine how much impact an incident can bring to the organization. So when me
when I was assisting some customer to evaluate some endpoint solutions, they actually emphasize a lot on how many malware you can catch or how nice your report look like. But time to content is always an element that being neglected or underestimate. Because the customer only compare the result. You can catch 100 malware, or you can, your forensic can see how many parameters. But time to content, how fast, how quick you can isolate the incident from your rest of the network is more crucial sometimes. So what does the time of content that consists of? It consists of from the moment you detect there's something happening and you want to automatically respond, react, to protect, to detect, to stop, to queue, and alert the relevant party, and to identify the source of information and conduct the investigate, whether you need to manually respond or and verify the containment. You can see there's a lot of activity. For some solutions, traditional endpoint solutions, I have seen in some demonstration of POCs, when I ask the question, how much time you can contain this? Sometimes some people tell me days. Because it's not easy. It's not easy. You can, some people say, maybe from the moment we take the computer off from the network. So with us, we automate this process by one click, or probably just by minutes or seconds. How we do that? So this is something to highlight why, if you're asking me why some other players, they cannot do the time to content in minutes. Lack of expertise and data collection analysis wasn't there, and access to the various data sources is challenging, and the tools and the methods used for the digital forensics are different, especially for different environments. So here I want to share one example that is actually from one of the incidents I just captured I think somewhere around August. I was doing this demo in another event, but I think it's a very good use case. So first of all, basically, as you can see, this threats that has been mitigated on our dashboard. This is one of the incidents. Actually, we captured the incidents is in one of the Docker Kubernetes environment. So one of the Docker environment got compromised or got some attacks, so it has been stopped by our solution. If you pay attention to identify the time and the reporting time, what did you notice? It's the same time. It's the same time, right? There's no delays. Why? Because we have our integrated data lake, and we process this information is in real time. You do not need to wait for indexing time. You do not need to wait for the lapse time, wait for the analysis to complete. The moment we identify the incident, we already complete all the analysis, so we can respond instantly. And here we give you all the threat indicators based on the MITRE websites, and tell you what kind of TTP, the techniques they have used in this particular attack. And importantly, with XDR collaboration with other solutions, in this case, we have a collaboration with Zscaler. So we also trigger the auto response from Zscaler. So the Zscaler will take the affected user, downgrade the affected user to a more stringent policy. And importantly, this is automated process, and all the information are provided on the same dashboard, which is our XDR dashboard. And besides, if you want to look into the storyline, you want to look into the exploratories, we give you all the illustration about which each other steps has been affected or has been contributed to this attack. And we give you all the elements analysis about the command lines used, the hidden path it has been used. So this address what? It overcome what? You don't need to have the expertise in cloud.
If you're forensic or you're IR person, you're SOC person, you're not Docker trained, you do not know how to use a Kubernetes, that doesn't matter. Our platform provide all these informations. You just need to pick up what is important for these incidents. And nevertheless, in our Skylight platform, as part of our XDR, we give you all the log volume you use. So what does it provide to the customer? The customer may have some SIEM solution, but to them it's too tedious, too much, but they would like to have all the logs to be managed on the same platform. We tell you how much volume you use. What's the actual traffic volume you use? It's rather than based on estimation calculation. Besides, if you want to do further analysis, you want to drill in to every log element that relevant to the incident, we give you the breakdown. So this is one example that how many log collaboration we have on our platform. So for your threat hunters, if they're willing to dive in to certain logs relevant to certain platform, they just can click based on just click and just go in. So everything is there. So with this, I have complete the short demo and the presentation. I hope that's not too difficult, too much, but there's a lot more to share if you're interested. So I would advise you visit our booth after lunch, and I will be there. So I'm more than happy to share more or do a demo to share with you. And thank you very much for your attention. Thank you, everyone. Thank you so much. The only one filming speakers in this morning, Miss Coco One. Và chúng ta vừa đến với những chia sẻ của vị diễn giả nữ duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay để gửi đến tất cả quý vị. Và đó chính là đại diện của SentinelOne. Và thưa quý vị, giống như là các bài trình bày của các vị diễn giả trong ngày hôm nay thì kết thúc mỗi bài trình bày họ đều kỳ vọng rằng trong ngày hôm nay sẽ nhận được những câu hỏi tương tác, những gì mà quý vị đang quan tâm hoặc là ngay cả những quan điểm chia sẻ của quý vị chúng tôi cũng vô cùng chờ đón. Và bây giờ sẽ là khoảng thời gian để dành cho Q&A với tất cả những câu hỏi, những thắc mắc mà quý vị muốn gửi tới cho các vị diễn giả thì chúng tôi đang rất sẵn sàng để có thể lắng nghe và tương tác cùng với quý vị. Và trong sự kiện ngày hôm nay cùng với Netpoleon thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị những món quà dành cho 4 người có những câu hỏi đầu tiên. Cũng như trong phần Q&A này thì chúng tôi cũng sẽ tạo ra một không gian để có thể tổng kết lại những nội dung chính mà các bài trình bày đã chia sẻ từ đầu chương trình cho đến bây giờ, để quý vị cũng có thể dễ dàng đóng gói được những thông tin mà quý vị quan tâm trong sự kiện ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chào đón CTO của Netpoleon tại Việt Nam, anh Nguyễn Trung Kiên sẽ cùng kết nối với tất cả chúng ta. Và hãy cùng chào đón anh Nguyễn Trung Kiên thưa quý vị. Alo, cảm ơn bạn MC. Thì cũng trước tiên thì cũng cảm ơn các anh chị đã gọi là rất là chăm chú lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay những cái phần chia sẻ của các diễn giả từ các hãng công nghệ. Thế thì trong cái buổi Q&A tiếp theo thì chắc là anh chị sẽ rất có nhiều câu hỏi. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì em cũng xin phép là sum up lại một chút về 4 cái bài trình bày buổi sáng. Thì đối với cái bài trình bày của bạn Shinogi về một cái chủ đề chắc là cũng rất là mới, là phần Secure ChatGPT, thì bạn ấy cũng có đưa ra những quan điểm như em đã làm sum up ở cái buổi session đầu tiên. Đó là bạn ấy muốn chia sẻ về sử dụng một cái công cụ machine learning để hỗ trợ cho cái quá trình mà mình vận hành, quản lý cái hệ thống security của mình, từ cái phần là phòng thủ cho đến cái việc là giống như là một hacker, đúng không ạ? Tức là mình có một cái đội ngũ là Red Team để thực hiện các cái hình thức tấn công vào trong hệ thống của nạn nhân. Thế thì với ChatGPT thì cũng chia sẻ đấy, tức là từ cái phần công cụ đấy nó ứng dụng được rất là nhiều trong về phần security, từ cái việc là phân tích log, việc là phân tích mã độc, hay là mình có thể là tạo ra rất nhiều các cái automation script. Thậm chí là ngoài security thì ChatGPT còn được ứng dụng cho cái việc là lập trình. Thì maybe đâu đó có thể một thời gian nữa là những anh chị làm tư vấn pre-sale như mình có khi lại thất nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì là ChatGPT họ có rất nhiều thông tin. Thế tuy nhiên thì trong cái bài đấy thì mọi người để ý một thông tin, đó là ChatGPT không thể kết nối internet.
và các cái dữ liệu của ChatGPT nó chỉ đến trước năm 2022. Thế thì hiện nay thì như trong bài trình bày Synergy bạn ấy chia sẻ một xu hướng đó là ChatGPT sẽ mở ra các plugin, các cái nền tảng để có thể tích hợp vào và để có thể gọi là ví dụ cho ChatGPT kết nối internet để lấy thông tin, hay là thêm những cái tài liệu, thêm những cái thông tin vào để giúp cho cái ông AI đấy nó thông minh hơn. Thế đó là về phần của Synergy. Cái phần trình bày thứ hai liên quan đến bài trình bày của bạn Huy ở bên SonicWall. Thì chắc các anh chị sẽ nghe nhiều SonicWall chỉ đơn thuần là một hãng làm về Next Gen Firewall đúng không ạ? Thế nhưng mà thì cũng có một cái thông số mà bọn em muốn chia sẻ cho anh chị ngồi đây, đó là theo đánh giá mới nhất của IDC Market thì cái thị phần SonicWall là một trong 5 cái top hãng firewall lớn nhất ở trên thế giới. Thế anh chị rất là ngạc nhiên đúng không ạ? Ngoài những tên tuổi lớn thì em cũng không tiện đề cập, thế nhưng mà SonicWall cũng là một trong những cái hãng mà đóng góp về thị phần rất là lớn về Next Gen Firewall. Thế thì, trong phần trình bày của Huy thì cũng có đề cập là SonicWall thì không chỉ đơn thuần là một hãng làm về firewall, họ còn có endpoint, họ còn có email security, cloud security và rất nhiều các cái giải pháp về security khác với những cái giá trị công nghệ của chính SonicWall đóng gói trong sản phẩm của mình. Thì cũng hy vọng là nếu các anh chị có nhu cầu tìm hiểu thêm về SonicWall thì có thể là liên hệ ngoài booth của SonicWall. Phần trình bày thứ 3 về Akamai thì Akamai là top leader của rất nhiều các cái bộ giải pháp công nghệ. Trước đây thì ngoài cái phần liên quan đến là Web Application Protection và API Protection thì bây giờ Akamai cũng có acquire một cái hãng làm về API Security. Và trong bài trình bày của bạn Quý của bên hãng Akamai thì cũng có chia sẻ về cái nhu cầu về việc bảo mật hệ thống security cho API. Thế thì em cũng chỉ chia sẻ một câu chuyện về API là như này thôi. Tức là trước đây thì khi các cái hệ thống kết nối với nhau thì các anh chị kết nối theo hướng là song phương. Có nghĩa là với ngân hàng A kết nối với ngân hàng B, với ví điện tử A kết nối với ngân hàng A chẳng hạn, thì là các anh chị tạo ra các kênh kết nối song phương. Thế tuy nhiên thì các anh chị sẽ nhìn thấy một cái vấn đề, nhu cầu, đó là hiện nay thì không chỉ là một ngân hàng kết nối với một ngân hàng, mà sẽ là mong muốn là giữa một ngân hàng kết nối với nhiều ngân hàng. Hay như là ông khách hàng Napas chẳng hạn thì các anh sẽ phải kết nối với tất cả các ngân hàng. Thế thì rõ ràng là các anh chị không thể là tạo ra từng đấy cái kết nối song phương đến từng đơn vị được, mà bắt buộc bây giờ mình phải dùng một cái hình thức, đó là mở một cái API, nó gọi là API Gateway. Nó giống như kiểu là ok, ông muốn vào nhà tôi, ông lấy thông tin thì ông cần phải có qua một cánh cổng. Thế thì cái cánh cổng đó thì nó là API Gateway. Nhưng mà cái phần API Security, tức là mình sẽ bảo mật cho cánh cổng đó, từ cái việc là mình có camera giám sát an ninh, có cửa khóa, có cửa nhận diện mật khẩu, vân tay, vân vân. Thì với tương tự như vậy, các anh chị mang cái mindset đó sang API Security Gateway. Có nghĩa là mình phải kiểm soát xem là tất cả những ai đang nói chuyện với hệ thống của mình, cái hình thức, cái hành vi của họ như thế nào, và đâu là những người mà lấy thông tin của mình, tức là mình cho phép họ lấy. Thế còn những cái người mà những cái thông tin mà họ lấy mà lại nằm ngoài cái scope của họ thì mình cần phải có cơ chế để bảo vệ. Thì cũng hy vọng là cái phần trình bày của bạn Quý cũng có thêm nhiều thông tin để cho các anh hình dung được là cái landscape về API Security nó như thế nào. Thế còn cái bài trình bày cuối cùng thì lát nữa chắc em cũng xin đặt một câu hỏi cho bạn Coco, bởi vì là mình nói về XDR. XDR thì thực ra là một thuật ngữ thì không mới ở Việt Nam. Thế tuy nhiên thì các anh chị thấy là nó sẽ có rất nhiều các cái khái niệm, định nghĩa và các cái cách thức tiếp cận để xây dựng một hệ thống XDR. Thì đối với SentinelOne là một hệ thống gọi là native XDR, có nghĩa là để xây dựng một cái XDR ở SentinelOne thì tối thiểu các anh chị phải có hoặc là endpoint, hoặc là cloud workload protection, hoặc là mobile security của ông SentinelOne. Và thông qua cái nền tảng đó thì với nền tảng XDR nó sẽ giảm cái thời gian để phân tích, tìm kiếm thông tin, khắc phục những cái vấn đề liên quan đến an ninh bảo mật bằng những cái cơ chế tự động hóa mà bạn Coco có trình bày một cái đoạn screenshot ở trong cái phần demo. Thì cái hệ thống mà Coco chia sẻ đó là một hệ thống liên quan đến cloud workload triển khai trên nền tảng Kubernetes. Thì như các anh chị thấy là ngay khi mà tôi phát hiện ra một cái vấn đề, một cái rủi ro thì tôi đã có một cái response action. Và tất cả những cái đó là đều được định nghĩa sẵn bằng những cái rule. Và những cái rule đấy nó giống như kiểu là
những cái bộ quy tắc mà mình phát hiện và mình đưa ra những cái phương án xử lý một cách tức thời, thì nó giúp cho cái team làm về vận hành SOC, các cái team làm về vận hành xử lý sự cố sẽ giảm thiểu cái thời gian trong quá trình mà mình vận hành cái hệ thống an toàn bảo mật của mình. Ok, thế thì như bạn MC đã trình bày thì cái phần QA này thì cũng rất mong muốn là nhận được các cái câu hỏi của các anh chị với 4 diễn giả. 4 diễn giả thì vẫn đang đâu đó ở trong khán phòng này. Và cũng xin chia sẻ với anh chị là mỗi 4 câu hỏi đầu tiên thì sẽ có một cái voucher. Okay. Em giúp anh cho anh Hải. Vâng, trước khi đặt câu hỏi thì anh có thể cho em biết anh tên là gì và đến từ đâu không ạ? Cái này giới thiệu. Ok, mình Hải đến từ VPBank. Câu hỏi của mình, a question for SentinelOne. Does the SentinelOne support to implement for cloud serverless workload, for example, Lambda function or EKS Fargate? So, where's Coco? Ok, thì trong lúc chờ bạn diễn giả thì nó là một phần hạn chế của Cloud Load Protection của SentinelOne. Bởi vì là cách làm của SentinelOne là phải cài agent. Đối với những hệ thống không cài được agent như là serverless function thì hiện nay thì SentinelOne chưa có cơ chế để xử lý. Thế tuy nhiên thì em cũng muốn nhìn cái góc nhìn từ SentinelOne, từ hãng để bổ sung thêm cái câu trả lời cho anh Hải. Ok, cảm ơn anh Hải. Thế thì cho bọn em nợ lại câu hỏi này trong lúc mà tìm bạn Coco. Vâng. Trong thời gian này thì có các anh chị nào thêm câu hỏi? Nhờ em gửi một phần quà trước cho anh Hải. Như lúc nãy em chia sẻ về cái công việc của P-Sale, đó là phần làm tuyên bố đáp ứng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ em mới biết là ChatGPT có thể hỗ trợ công việc đấy rất là nhanh. Có nghĩa là em có thể input một cái file tài liệu khoảng hơn 1000 trang, datasheet, tất cả mọi thứ liên quan đến sản phẩm đó. Sau đó là cứ search theo keyword, đặt câu hỏi theo từ khóa là tính năng này thì tham chiếu ở đâu. Thì ngay lập tức ChatGPT nó giúp cho mình cái việc là chỉ đến tài liệu này, tham chiếu này, trang bao nhiêu này và mục lục nào. Thì cũng là một cái chia sẻ cho các anh chị làm P-Sale ở bên đối tác. Các anh chị còn có câu hỏi nữa không ạ? Nếu mà các anh chị chưa nghĩ ra câu hỏi thì em sẽ có một câu hỏi đặt cho SonicWall. Ok. Mình có câu hỏi cho bạn Huy, tức là trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều hãng làm về Next Gen Firewall. Thế thì Huy có thể liệt kê một vài cái key point là những cái điểm khác biệt của SonicWall để hỗ trợ cho khách hàng trên thị trường. Xin mời. Cảm ơn câu hỏi của chỗ anh Kiên. Thì như các quý anh chị ở đây cũng biết thì trên thị trường ở Việt Nam cũng có khá là nhiều hãng, tính đâu trên đầu ngón tay thì cũng gần khoảng 10 hãng làm về Next Gen Firewall. Nhưng mà một trong những cái mà ưu thế nổi trội nhất của SonicWall so với những hãng khác là về cái đặc tính về khi chạy HA. Là một số ở đây chắc các anh chị là đều ở những doanh nghiệp khá là lớn thì đa phần mình sẽ quan tâm đến cái nhu cầu về HA. Tức là khi mà một thiết bị nó bị gặp sự cố thì là làm sao có cái thiết bị còn lại nó backup. Thì đối với một số các hãng khác khi mà mình cần đầu tư HA cho cái hệ thống của mình thì cái chi phí mà mình bỏ ra thì nó sẽ nhân đôi lên. Bởi vì là mình phải mua một con thiết bị cứng, một license cho thiết bị đó, thiết bị chính, và thiết bị còn lại cái license và cái thiết bị cứng nó cũng sẽ y chang như vậy luôn, là cái chi phí mình bỏ ra nó sẽ bị gấp đôi lên.
Nhưng đối với SonicWall có một cái đặc điểm, đó là khi mà mình chạy HA ở trong hệ thống thì mình chỉ cần đầu tư một license thôi, một license duy nhất cho cả hai thiết bị luôn ha. Mọi người biết là một license cho cả thiết bị. Và cái thiết bị thứ hai á, cái giá thành của nó cũng sẽ không bằng với lại thiết bị đầu, bởi vì thiết bị thứ hai nó sẽ gọi là thiết bị là high viability, cái giá thành nó sẽ giảm so với cái thiết bị primary của mình ha. Thì đó là trong cái năm đầu tiên khi chúng ta đầu tư thì chúng ta chỉ cần mua một license. Mình hãy nghĩ đến quy trình mình xài một thiết bị không phải là chỉ có 1 năm, mà mình sẽ thường đầu tư một thiết bị trong vòng đến 5 năm. Vì 5 năm nó có thể là khấu hao của thiết bị. Thì đến năm thứ hai đối với các hãng về Next Gen Firewall khác, họ vẫn sẽ cần mình renew hai license cho cả hai thiết bị. Nhưng đối với SonicWall mình chỉ cần renew một license cho cả hai thiết bị. Thì trong vòng 5 năm khi mà mình nhìn cái bài toán đầu tư, mình thấy là cái chi phí mà mình bỏ ra cho cái việc renew license của SonicWall rất là tiết kiệm so với lại các hãng còn lại. Thì đó là một trong những cái thế mạnh, ưu đế mạnh nhất của SonicWall so với những con hãng còn lại khác. Ok, cảm ơn anh Huy. Tức là với SonicWall thì khi mà mình chạy HA thì mình chỉ cần một license. Và như vậy thì cái chi phí của mình, bởi vì là các anh chị hình dung là nếu mà mình chỉ mua một cái xác firewall không ấy thì chi phí nó không hề đắt. Nhưng mà cái chi phí mà các anh chị cần phải bỏ ra hàng năm đó là các chi phí subscription về license. Thế thì ví dụ một số hãng thì các anh chị cần phải renew double nếu khi các anh chị chạy HA, thậm chí cả active standby. Thế còn đối với SonicWall thì các anh chị chỉ cần một license dùng chung cho cả hai cái thiết bị firewall. Okay. So we come back with the sentinel question. So we have a question from VP Bank asking about how can we protect the other function like other workload like serverless function on public cloud. Public cloud. Yes, but focus on the serverless function like AWS, Lambda, or Fargate. Yeah. So thank you for the question. Yes. So we today we have workload protections in our cloud solution series, and we also provide S3 packet storage. We have a storage protection as well, and we are actually launching Fargate. Going to be really very soon because we actually as a SentinelOne we have a lot of customers. They are in blockchain, cryptocurrency industry. So today I would say the biggest cryptocurrency company actually is our client. So they invest hugely on the AWS cloud-based, and the Fargate is something that they're really looking forward. So we are actually due to launching Fargate solution in about hopefully by Q4. But we already start to have the early availability customers testing on the solution. So if you have a solution, you have Fargate environment, you would like to have a security solution from SentinelOne, I encourage you, please talk to me and maybe we can let you try on the solution. Yeah, thank you. Okay, thanks Coco. Vậy thì em xin phép đính chính lại câu trả lời một chút, bởi vì là đây cũng là thông tin cũng mới đối với em. Có nghĩa là với những cái như là service function thì đến quý 4 năm nay thì SentinelOne cũng sẽ launching một cái sản phẩm để hỗ trợ bổ sung thêm cho những cái mô hình triển khai trên cloud, trên public cloud. Ok, cảm ơn. Hy vọng là câu trả lời vừa rồi thì cũng giải đáp được một phần thắc mắc của anh Hải. Okay. Em có một câu hỏi từ một anh ở phía dưới. Cũng xin phép anh là nhờ anh giới thiệu. Mình là Tuấn đến từ Emcredit ạ. Vâng. Thì em có câu hỏi về của Monica Networks, đó là về cái phần mà ChatGPT của mình ấy. Thì cái nguồn mà dữ liệu lấy ra cái ChatGPT đấy nó sẽ là cái nguồn dữ liệu mà như các ChatGPT bình thường hay là dữ liệu như thế nào? Và ngoài ra nữa là cái dữ liệu đấy mình sẽ cập nhật như thế nào ạ? Ok, thế thì mặc dù không có bạn Synergy ở đây, nhưng mà em cũng xin phép là trả lời nhanh câu hỏi của anh Tuấn. Thì thứ nhất là tất cả những cái phần demo và question mà bạn Synergy trình bày là dữ liệu gốc của ChatGPT, không hề thêm những cái thông tin khác ở trên hệ thống. Thế tuy nhiên thì
Bạn Shinogi hiện nay thì cái phần đề tài nghiên cứu của bạn ý là element hacking, là một cái ngôn ngữ dùng cho ChatGPT và OpenAI. Thì họ có cho phép là input các cái thông tin để có thể giống như là làm giàu thêm dữ liệu cho OpenAI để giúp cho mình trả lời cái thông tin để nó chính xác hơn, nó chuẩn xác hơn. Và những cái đấy thì ví dụ như là có một cái buổi training nội bộ của Akamai Networks với Netpoleon bên em, thì bạn ấy có xây dựng một cái hệ thống để tạo ra những cái thông tin import vào. Có nghĩa là các anh chị có thể là viết một cái PowerShell, import một cái file document. Cái file document đấy là updated document. Bởi vì như em đã chia sẻ thì là những thông tin của ChatGPT thì là từ trước năm 2022 trở về trước. Thế còn sau năm 2022, ví dụ những cái datasheet mới, những cái thông tin mới về security trending thì bạn Shinogi đang viết một cái plugin để import những thông tin đấy vào. Và đấy chính là những thông tin để có thể làm giàu thêm. Tuy nhiên thì trong phần demo nhé, thì các anh chị thấy là hầu hết là đều là của ChatGPT. Kể cả những cái ví dụ như là những cái câu hỏi nếu như mà ransomware thì công cụ nào có thể xử lý được, có thể EDR có thể xử lý được ransomware chẳng hạn. Tuy nhiên thì là do bạn Shinogi không có ở đây thì em cũng lại xin phép là ghi nhận câu hỏi của anh Tuấn, và sau đó là nếu mà được thì trong cái buổi thời gian ăn trưa thì cũng xin phép bạn nhờ bạn Shinogi sang trả lời chi tiết hơn cho anh Tuấn. Vâng, ok, cảm ơn anh ạ. Mình còn 2 phần quà nữa. Trong mình hỏi một câu hỏi về Akamai á, thì cái khi về API Security thì tính năng khác biệt nhất của Akamai so với các vendor khác là gì ạ? Không biết là diễn giả Quý có ở đây không ạ? Không, chắc mọi người chắc là diễn giả vừa nghỉ bên ngoài. Thực ra cũng là một câu hỏi rất là hay. Em còn định hỏi thêm Akamai thêm một câu hỏi nữa cơ. Bởi vì là nhân tiện câu hỏi của anh Hải thì em cũng đặt câu hỏi cho Akamai về cái phần là triển khai của API Security. Bởi vì như các anh chị đã biết thì API thì nó có 2 hệ thống đúng không ạ? Một cái là public API, mình public ra bên ngoài. Thế nhưng mà bây giờ thì có một cái xu thế đó là rất nhiều khách hàng thì đang triển khai những cái hệ thống mà connect với nhau bằng internal API. Thế thì câu hỏi của em cho Akamai thì cũng là sẽ là không biết có thể xử lý được cái bài toán internal API cho khách hàng hay không? Ok, chắc là anh nghĩ là những cái câu hỏi này thì mình sẽ ghi lại, bởi vì là đến buổi chiều thì cũng còn một cái phần Q&A nữa, thì những cái câu hỏi mà chưa được giải đáp vào buổi sáng mình sẽ làm lại vào buổi chiều. Lúc đấy thế thì lại một lần nữa nợ lại anh Hải, và cũng nhờ bộ phận kỹ thuật ghi lại câu hỏi đấy thì mình sẽ trả lời trong cái buổi panel discussion. Em thấy một cái cánh tay ở đây thì không biết là các anh có... Các anh vừa đặt câu hỏi. Quý có muốn trả lời luôn câu hỏi của các anh? Vâng, anh có thể hỏi lại câu hỏi Okay. được không ạ? Câu hỏi đặt ra đó là tức là một câu hỏi từ bên VP Bank, tức là các anh ý muốn tìm hiểu về cái sự khác biệt của API Protection Akamai so với các hãng khác, là thứ nhất. Thứ hai là cũng là một câu hỏi anh đặt cho Akamai, đó là bây giờ trên hệ thống của khách hàng thì không chỉ có public API, tức là mình có thể cover bằng một cái nền tảng cloud. Thế bây giờ đối với cái phần là internal API, private API thì liệu giải pháp của Akamai có thể hỗ trợ để bảo vệ cho cái... Vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Thứ nhất là về câu chuyện liên quan đến sự khác biệt của Akamai với các hãng khác ấy. Thì lúc nãy em có chia sẻ từ cái đoạn liên quan đến sự khác biệt của Akamai. Thì cái điểm thứ nhất ấy là từ bên em ấy là sẽ tiếp cận với dạng là đặt nó ở vị trí là outbound, tức là bọn em sẽ không đặt để đi chặn tất cả những cái thông tin về API. Khi mà bọn em đặt outbound ấy, nó sẽ giúp là gì ạ? Không ảnh hưởng đến những cái performance, không ảnh hưởng đến latency của cái ứng dụng đấy. Từ khi đấy tất cả các traffic nó sẽ được mirror hoặc là copy sang một cái điểm node của bên em, từ điểm thu thập những cái dữ liệu về API.
Thế xong đấy bọn em sẽ đẩy lên trên data lake. Ở một điểm thứ hai, khi mà áp dụng phần data lake ấy, thì bọn em sẽ cung cấp là gì ạ? Thứ nhất là lưu trữ các cái dữ liệu về API đấy trong vòng ít nhất là 30 ngày. Điểm thứ ba ấy là việc khi mà lưu trữ rồi ấy, thì bọn em hoàn toàn có thể đưa ra một cái áp dụng cái machine learning này, áp dụng AI này, để từ đấy phân tích ra là với những cái thông tin về API mà nó được baseline rồi thì những cái điểm nào là điểm bất thường trong một cái baseline thông thường như vậy. Thì khi mà đã phát hiện ra điểm bất thường ở trong những cái gọi là data lake như thế thì bọn em sẽ đưa ra những cái cảnh báo. Thứ nhất là cảnh báo đấy nó sẽ mang tính chính xác hơn khi mà bọn em đã có các cái dữ liệu mà được lưu trữ ở trên data lake. Đấy, và cái điểm tiếp theo ấy là anh Hưng còn anh Kiên có nói là như này. Tức là bây giờ API thì ngoài cái việc API public ở bên ngoài đúng không ạ? Thì tất cả những cái API mà nó trong nội bộ thì bản thân là phía Akamai bọn em có thể đặt được những cái điểm node và cũng như là những cái sensor. Thì những cái sensor này thì bọn em có thể thứ nhất là tích hợp với cả các cái API gateway mà đang trong nội bộ. Như em có nói API gateway nội bộ chúng ta thấy là có thể sử dụng F5, có thể sử dụng APG, công hoặc là MuleSoft chẳng hạn. Ngoài ra thì những cái API nội bộ đôi khi là API đấy nó lại đi trực tiếp từ các cái con API server này sang một con API server khác đúng không ạ? Thế thì bọn em có thể tích hợp với các cả những cái API server đấy có thể chạy là VM này, mình có thể chạy là Kubernetes cluster đúng không ạ? Thế thì bọn em có thể đặt những cái sensor nó sẽ theo cái dạng là những cái packet bit daemon set ở trên cái Kubernetes cluster hoặc là packet bit ở tại các VM luôn. Thì khi mà chúng ta đã đặt được những cái điểm sensor đấy ở trong một cái vùng mạng chẳng hạn, bởi vì thực ra chúng ta thấy rằng là trong một vùng mạng có thể có rất nhiều các con VM và mỗi con VM nó sẽ chạy một cái module riêng của cái ứng dụng đấy. Thì khi các cái điểm sensor đấy bọn em sẽ thu thập thông tin lại, bọn em sẽ gửi vào một cái node ở trong vùng mạng ấy luôn. Và từ cái node đấy bọn em sẽ đẩy lên trên data lake và tất cả các dữ liệu thứ nhất là khi mà trước khi đẩy lên data lake thì bọn em sẽ áp dụng là mã hóa này, bọn em sẽ áp dụng là tokenization. Thì khi mà tokenization thì khi đấy tất cả các cái dữ liệu thứ nhất là cái payload này, thứ hai là về những cái dữ liệu nhạy cảm của người dùng, ví dụ như là có username, có thông tin về password hay thẻ chẳng hạn. Thế thì tất cả nội dung đấy bọn em sẽ drop đi và bọn em sẽ chỉ đưa lên một cái token gọi là bọn em đại diện cho một cái thông tin về cái thực thể đấy ở tại on-premise chẳng hạn. Thì khi mà đưa lên một cái token ở trên data lake ấy, thì khi mà có sự khác biệt cái token đấy ở trên data lake với bọn em check lại ở phía thông tin traffic bọn em thu thập được ấy, thì đấy chính là một trong những cái điểm khác biệt mà bọn em phát hiện ra là đấy chính là cái điểm bất thường trong một cái API traffic mà bọn em thu thập trong cái quá trình giám sát cũng như là vận hành hệ thống API này. Thì cái cách tiếp cận này sẽ giúp cho là tất cả các doanh nghiệp cho dù là có thể chạy on-premise, chạy cloud này và có rất nhiều những cái ứng dụng chạy nội bộ thì hoàn toàn có thể là thu thập được các thông tin đấy và cũng như là có thể phát hiện ra những cái cảnh báo từ những cái bất thường này. Thế thì đấy là những cái cách tiếp cận của Akamai về cái việc liên quan đến API Security. Bởi vì thực ra mà nói các anh đã biết là như này, câu chuyện về API Security nó không phải là ở một cái điểm. Tức là chúng ta bình thường chúng thấy là ví dụ như là các cái giải pháp về firewall này, từng lửa ứng dụng web đúng không ạ? Thì nó sẽ là có những cái request độc hại mình ngăn chặn tại chỗ, ok. Thì đấy gọi là phần liên quan đến protect mà Akamai có thể xử lý được. Nhưng mà câu chuyện về API này thì nó lại phải là cả một quá trình mà như em có nói là Akamai lúc đấy sẽ như là một cái cam hành trình. Cái cam hành trình này nó sẽ theo dõi là một cái API bình thường trước đấy thì nó có những cái lịch sử, nó sẽ có những cái code như thế nào là bình thường. Và trong cái quá trình lịch sử đấy mà khi mà phát hiện ra là đây là một số điểm bất thường, ví dụ bất thường về việc liên quan đến header bất thường này, liên quan đến vị gọi là location truy cập bất thường này, hay là gọi là bọn em ở trong cái phần liên quan đến gọi là gì? Phase hành vi nó sẽ có những cái về posture hay là về phần runtime mà bọn em có thể phân tích được dựa trên những cái phương thức mà các bạn hacker hiện tại đang thực hiện để khai thác hoặc là trục lợi dựa trên cái API đấy. Đấy thì đấy là cách tiếp cận của Akamai trong câu chuyện là làm nào để cung cấp được một cái gọi là 360 độ về API Security cho các cái ứng dụng từ public hay là cũng như ứng dụng nội bộ. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Quý. Vậy thì chắc là cảm ơn anh Hải cũng đặt câu hỏi rất nhiệt tình. Thì thực ra là cái buổi hội thảo của bên Netpoleon thì cũng còn rất là dài. Thì nếu như mà các anh chị có thêm những câu hỏi cho các diễn giả và những câu hỏi anything bất kỳ về security thì bên Netpoleon bọn em có một cái buổi panel discussion ở buổi chiều nay. Thì cũng hy vọng là các anh chị ghi lại những câu hỏi đó và đặt cho các chuyên gia về security ngồi ở trên table, ngồi trên bàn. Vâng. Mình xin nhường lại cho bạn MC.
Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc kỹ thuật của Netpoleon Việt Nam, cũng như là phần kết nối của tất cả quý vị với các hãng công nghệ trong sự kiện ngày hôm nay. Thật ra trong phần Q&A vừa rồi thì quý vị cũng thấy đấy là một thực tế mà chúng tôi, công việc của chúng tôi vẫn hay làm. Đấy là các hãng công nghệ dù là ở bất cứ nơi nào trên toàn thế giới thì chỉ cần quý vị có nhu cầu thôi, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để kết nối họ để có thể giải đáp tất cả những nhu cầu và có thể thực hiện những mong muốn của quý vị. Giống như ngày hôm nay khi mà các vị diễn giả có thể ra ngoài, nhưng bằng cách nào đó thì Netpoleon vẫn sẽ là sợi dây kết nối để chúng ta có thể giải đáp được tất cả những gì mà quý vị quan tâm. Và thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau khép lại trong những giây phút cuối cùng của phiên buổi sáng ngày hôm nay. Chắc chắn phiên buổi chiều cũng sẽ có nhiều hơn những nội dung hấp dẫn tiếp theo để có thể gửi đến cho tất cả quý vị, cùng với những bài trình bày của các vị diễn giả. Và còn với đó thì giống như là anh Kiên vừa chia sẻ, chúng tôi sẽ có một phần panel discussion để có thể chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện đến với tất cả quý vị. Và cùng với đó thì khi quý vị đến với Netpoleon thì hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ rất nhiều những món quà hấp dẫn đang chờ đợi quý vị, sẽ trở thành chủ nhân sở hữu trong phần bốc thăm may mắn trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì để giúp chúng ta có thể nghỉ ngơi cũng như là thư giãn và có nhiều cơ hội để kết nối hơn, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet ở phía bên ngoài và chúng ta sẽ cùng di chuyển tới không gian phòng tiệc Lanchemine tại khách sạn Pullman để cùng thưởng thức và hãy tận hưởng một không gian kết nối và cởi mở hơn nữa trong sự kiện ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng đồng hành với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những ít phút tới đây.